நம்ம கோட் எப்படி இருக்காரு சார்? He's doing very good. அந்த செகண்ட் லுக் வந்து வாஸ் பிரில்லியன்ட் சார். அது we shot in Thailand. லைக் வந்து ரொம்ப வருஷமா அவர் ஸ்டார்டிங் படத்துல தனுஷ் சார் வந்து he played a military role. You come in. Yeah. You have seen this, sir? I haven't. They've showed it to me actually. We all grew up in between these pictures, these two pictures. அந்த ஒரு military picture-ம் இப்போ இருக்கிற அந்த like. Maybe that was intentional. You should ask Arun about it. Kurosawa's films, you know, like Seven Samurai and Yojimbo, Full Metal Jacket, Stanley Kubrick. So these are the films which are very visual references. Roger Deakins, great cinematographer, one of my biggest inspiration. He says that cinematography is not just beautiful shots. It is about, a story has to be conveyed. Only then it becomes good cinematography. We shot the whole film in available light. We wanted to create an authentic mood for the film. So as much as possible, we just took the nature of that place, you know. So the locations play a very important role. I think in Arun's films primarily, you know. We've shot in Kutralam, for most of the film we shot there. The set was the village and the whole set was built there. So from scratch. Basically, there was a huge mountain behind us and the clouds kept coming. So every time there's a cloud, you need to understand what kind of cloud it is. Literally, there was one assistant of mine, Vicky. His job was just to look at the sky. Lovely experience, honestly. He's a superstar, and first day or second day of the shoot, and he went and spoke to the horse before the shoot. Okay. And then get emotionally attached to the horse. Yeah. Okay. And so seeing that was such a lovely experience. நம்ம கோட் எப்படி இருக்காரு சார்? How is our goat? என் தளபதி எப்படி இருக்காரு? He's doing very good. ரிட்டர்ன் வந்துட்டாரா அங்க திரும்ப? We are shooting already. இங்க சென்னையிலயா? அங்க முடிஞ்சிருச்சா? எங்க? லைக் வெளிநாட்டுல ஷூட்டிங் அப்டேட்லாம் வந்துச்சு சார். அது we shot in Thailand. ஓகே, அது ஓவரா? Yes. இப்போ சென்னையோடது போயிட்டு இருக்கா சார்? சூப்பர் சார். நான் வந்து பயங்கர ஹாப்பி சார். இந்த மாதிரி ஒரு ஹாலிவுட் ஸ்டேட்ல வர பார்க்கணும்னு நினைச்சோம். அந்த செகண்ட் லுக் வந்து வாஸ் பிரில்லியன்ட் சார். You liked it? எஸ் சார். இப்போ அந்த டிஏஜிங் கோட் மட்டும் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? Not right now. But தளபதி and வெங்கட் பிரபு are happy, sir? Yeah, of course. Some happy. Otherwise it wouldn't come out. அப்படி இல்ல சார். நீங்க என்ன மாட்டி விடுறீங்க? நான் வந்து No, otherwise it wouldn't. Obviously there's a lot of iterations that have been done. It's a process by itself. ஏன்னா அந்த செகண்ட் லுக் பார்த்தப்பே அது டெக்னிக்கலா பயங்கர ஸ்ட்ராங்ன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. Like how you are happy? I'm very happy, excited. Yeah. சூப்பர் சார். வாழ்த்துக்கள் ஃபார் தட். Thank you so much. இந்த ரிலீஸ்க்கு அப்புறமா வந்து கேப்டன் மில்லர் பத்தி நம்ம நிறைய பேசுவோம். Absolutely. தலைவன் கோட் பத்தியும் பேசுவோம். கேப்டன் மில்லர் ரிலீஸ் டேட் வந்துருச்சு. ஸோ எப்பவுமே இந்த ரிலீஸ் டேட் ப்ரெஷர்ஸ் பயங்கரமா இருக்கும். லைக் உங்க பார்ட்ல எல்லா ஒர்க்கும் ஓவரா சார்? டிஏலேருந்து எல்லாமே? Yeah, pretty much. I'm going to see the final thing now. Maybe a little bit of changes, but more or less it's all there. Like இன்னிக்கா சார்? Yeah, tonight. இந்த ஸ்டுடியோ தானா? After this. கீழே. ஓகே. இன்னைக்கு ஒன் டேக்கு நான் அசிஸ்டண்டா ஹையர் பண்ணிக்கங்க சார். நான் அப்படியே பாத்துறேன். Assistants are not allowed. Okay. Okay sir, I can get that. So அருண் மாதேஸ்வரனோட படத்துல கதை, அந்த ஆக்ட்ரஸ் எல்லாத்தையுமே தாண்டி சினிமாட்டோகிராஃபிக்கு ஒரு முக்கியத்துவமா அவர் கிரியேட் பண்ணிட்டார். ஸோ ஆன் தட் வே ஒர்க்கிங் வித் அருண் எப்படி இருந்தது சார்? என்னென்ன புது விஷயம் இருந்தது நீங்க பேசுறப்போ? I think Arun is a very visual filmmaker, and it's a cinematographer's boon to have a director who's visual, because be a good cinematographer in the hands of a not so visual filmmaker, the output will be very different. Okay. So I think that way it's always a good thing to have a director who understands the language of cinema. Okay. I mean the visual language of cinema. Or instead of it, so that kind of brings out our best, I feel. So I think that really helped me a lot to to help the film, and me as a cinematographer to bring out the best possible result
the film. அவர் வந்து ஸ்டேட் பண்ணியிருப்பார் லைக் இந்த நேச்சருக்கு மத்தியில் நம்ம ஹியூமன்ஸ் எல்லாருமே ஒரு சின்ன பாயிண்ட். ஸோ ஐம் யூஸிங் எக்ஸ்ட்ரீம் ஒயிட்ஸ் டு ஷோ த நேச்சருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ காட்டணும்னு. ஸோ இந்த படத்தினுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் ஒயிட் ஷார்ட்ஸ்லாம் நிறைய எதிர்பார்க்கலாமா? லைக் எந்த வேல ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கீங்க சார்? I think Captain Miller is a very character journey. Like as you've seen in the trailer, we've kind of like gone more of like a for example, there's a movie called Apocalypse Now. Like it's one of my biggest references, and Kurosawa's films, like Seven Samurai and Yojimbo in the Mother. So these are the films that I feel, Full Metal Jacket, by Stanley Kubrick. So these are the films which are very visual references. Okay, like in general or for this film? Yeah. Oh, super. So there are a lot of heavy influences from these films, and when you want to watch the film, you will understand what we're talking about, and maybe after that we can definitely go in depth. ஸோ இன்னொரு விஷயம் சார், எனக்கு ட்ரெய்லரில் பிடிச்ச ஒரு ஷாட் வந்து லைக் அந்த டேரக்டரோட நேம் வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் இருக்கும், ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒயிட் இருக்கும். தனுஷ் சார் வந்து அந்த டெம்பிளோட சென்டர் பாயிண்டில் இருப்பார். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. லைக் ரொம்ப அவர் வந்து அந்த ஒரு ஃப்ரேமிங்கில் பார்த்தது இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஷாட் பற்றி சொல்லுங்கள் சார், அந்த ஷாட்டோடைய மேக்கிங் பற்றி. The shot comes in a very critical moment of the film, and obviously the blasts and all of that are happening, and we wanted to compress space in like how wide shots and the characters in between. And this is like the character. This conveys the story of the the moment, and So in a shot, we are not just looking at a beautiful frame. That is not what we are looking for. We are trying to tell a story through each frame. Roger Deakins, great cinematographer, one of my biggest inspirations, and someone who I really look up to. He says that cinematography is not just beautiful shots. It is about a story has to be conveyed. Only then it becomes good cinematography. So we believe in that. I mean, I personally believe in telling a story through the frame. So we try to each frame has to convey what the subject is, the character is going through at that particular moment. நான் நிறைய என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால், நிறையா டே ஷார்ட்ஸை தாண்டி நைட் ஷார்ட்ஸில் அப்போ பீரியடாக யூஸ் பண்ண லைக் அந்த ஒரு குச்சியில் இருக்கிற லைட்ஸ் இருக்கும், நேச்சுரல் லைட்ஸ், இந்த தீப்பந்தம் அதில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது சார். லைக் எந்தெந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ணீங்க, ஆர் எந்தெந்த இடத்துலாம் நேச்சராக லைக் பண்ணீங்க சார்? அவைலபிள் லைட்டில் பண்ணது. We shot the whole film in available light. அப்படியா சார்? Except for like maybe 10% of the film. Only for 10%? Wow. I mean, we use, I mean, we'll talk about it maybe after the film releases again, because I don't want to give away too much. But we wanted to create an authentic mood for the film. So as much as possible, we just took what nature, the nature of that place, gave how the place was exactly. So the locations play a very important role. I think in Arun's films primarily, because you can only capture what is in front of you. Like I can't light up like the sun, right? It's already there. And like Santosh once said, I think that it's already there. PC sir also, like we try to, as cinematographers, we should be able to capture what is there in front of us. And if you have such a beautiful source in the sun, and there's like beautiful earth, and the bounce from the earth, the wind, the all these elements, these create the world, these create the atmosphere of that space. So we wanted to make it as authentic as possible. லாஸ்ட் இயர் தமிழ் சினிமாவில் லைக் நான் பர்சனலாக மிஸ் பண்ணது வந்து நிறைய படங்களுடைய கதைகளில் இருக்கக்கூடிய ஜாகிரபிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லலைன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய படங்கள் ஆரம்பிக்கும், ஒரு சில படம் அதை நல்லா கையாண்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விடுதலையுடைய ஸ்டார்டிங் ஒரு 10-15 மினிட்ஸில் அதனுடைய ஹோல் ஜாகிரஃபியும் காட்டிடுவாங்க. நமக்கு எந்த இடம்னு தெரியும், லைக் அவங்க எங்கே போனாலும் இது அந்த இடம் இந்த இடம்ன்றது தெரியும். அந்த வகையில் கேப்டன் மில்லர் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவீங்களா? லைக் definitely showing the geographical I think like we've shot in Kutralam, for most of the film we shot there. The set was the village, and the whole set was built there, so from scratch. So I first visited the place in December last year, and it was like a forest. It was like there was nothing there, and from there literally there were snakes like all over the place, and
It was like, yeah, it was like we were in the middle of the wild, you know. And from there, everything was, you know, came, arose, like, you know. And so I think the landscape plays a very important role in the film. And Captain so Miller. yeah. The landscape helped much. Like, Absolutely. okay. I mean, it is part of the story. Okay, that universe gave everything. Yes. It's the Miller's world, you know. Okay. It's Captain Miller's world. Okay. Is the also the nature. Oh, fine. It's also the world that, you know, Wow. that's. நாங்கள் இன்னொரு விஷயம் கேள்விப்பட்டோம், லைக் அந்த ஸ்பாட்டில் வந்து லைக் அந்த ஏரியாவே வந்து திடீர்னு பார்த்தா மழை பெய்யும், திடீர்னு வந்து ஒரு இது, பட் அது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இல்லை சார் ஃபார் யுவர் டிபார்ட்மெண்ட். ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ பிளெஸிங், and like it was the biggest challenge for us as cinematographers, as you know, for our team, you know, because literally the basically there was a huge mountain behind us and the clouds kept coming. So every time there's a cloud, we didn't understand what kind of cloud it is. Literally, there was one assistant of mine, Vicky. His job was just to look at the sky, and tell us, okay, 2 minutes the cloud pong, 1 minute the cloud pong. Our president, you know, that boy, like, I don't know how he did, a young kid, and he, like, you know, really, he went into such in-depth understanding of, in the cloud is like lower cloud, so it will stay for. So he used to go into such kind of. So we had to go into that kind of a thing, because the clouds moved so, you know, otherwise, whenever a cloud comes in, the exposure is different. And because we were shooting with natural light, that was so critical. So it was the biggest challenge. And suddenly there'll be rain. Literally, I think we've seen everything, like the nature's fury, you would say. The last 1 week of the shoot, in Kuttalam, there's this one season where there's huge winds. And the wind is so strong that all of us got disoriented, because we've never faced something like that. And the dust, it just kept hitting our face like fine dust, okay? It was like rocks. They were hitting us in our face. So 1 week, I don't know how we shot it, but we did. And I think, you know, but it helped, because that is in the film. You know, that comes into the film, you know. லைக் இன்னொரு விஷயம் வந்து, இப்போ ஜெயிலருக்கு அப்புறமா லைக் இங்கே தமிழ் சினிமாவில் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு சிவராஜ்குமார் சார் வந்து தெரியும், பட் அவரோட படங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. பட் பர்டிகுலராக ஒரு ஷாட்டுக்கு ஜெயிலரில் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் இங்கே எல்லாருமே ஃபேன்ஸ் ஆகிட்டோம் அவரோட ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸுக்கு. அவருமே நிறைய இடத்துல சொல்லிட்டு இருக்காரு, நான் என்ன பண்ணேன், வந்து டிஷ்யூ பாக்ஸ் தான் வச்சேன், அது தம் பற்ற வச்சேன், அதுக்குள்ளே இப்படி இப்போ பார்க்குறாங்க, என் ஒய்ஃப் கூட கேட்குறாங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு சொல்லி. பட் நாங்கள் வி ஆல் லவ் டிஸ் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ், என்னடா இப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. பட் இதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஃபுல் லெங்க்த்தாக அவர் நடிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். லைக் ஒரு லெங்க்த்தான ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ் அதுக்கு. லைக் அவருடைய ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் எப்படி இருக்கு? See, I think working with him was such a lovely experience, honestly. He's a superstar, like, you know, and but he was one of the most kindest people that I've met, and it was such a we had a great time having him around. He used to give us great food for dinner. Suddenly there'll be like a big box of biryani coming in, and we were like, I just had my dinner. I wish I did have my. So, you know, I mean, yeah, I mean, and he did all these stunts and all of that, and to see a person with such wide experience do stunts was completely different. Like, I think there was a shot in the teaser or something where he's riding the horse and all of that. So I think that was the first day or second day of the shoot, and he went and spoke to the horse before, you know, before the shoot. Like, okay, and then get emotionally attached to that horse. Okay. And so seeing that was such a lovely experience, because they knew what to do, you know. Yeah. Throughout the film, இந்த படத்தில் ஒரு வித்தியாசமான தனுஷா இருக்கார். லைக் இவரோட கெட்டப்புக்கு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு? லைக் ஆஸ் யூ சைட், லைக் நீங்கள் நேச்சர் ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி இவரோட கெட்டப் நீங்கள் எங்கே இப்போ பின்னாடி இருக்கிற போஸ்டர்ஸில் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு பயங்கர சூப்பராக செம்மையாக கெத்தாக இருக்கார். லைக் உங்களுக்கு எதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு சார் அவருடைய கெட்டப்? See, the costumes play a very important role in the film. I have to commend the costume designers, Purnima and Kavya, for designing such, you know, authentic costumes. So there's a period drama, and you can't go wrong with it. Like, you know, you have to understand the kind of clothes that people had used in that time, and, like, you know, all of that, and that is how the world building happens. So costume design is a very critical aspect of the film, you know, and it obviously defines how the film looks also. Like, you know, the colors that you use, the textures that you use,
So I think, I think Dhanusha's styling you would have seen in the trailer, and all of that, the colors, and it's a part of the character. ஓகே, லைக் எஸ்பெஷலி அந்த ஒரு எல்லா ப்ரௌன் எலிமெண்ட்ஸ் தாண்டி அந்த ஒரு ரெட் ஒரு லைக் So Arun had like introduced that to give a breakage to the the frame, so they're like greens and all of that, and there's one red. லைக் வந்து ரொம்ப வருஷமா அவர் ஸ்டார்டிங் படத்துல தனுஷ் சார் வந்து he played a military role. You come in. Yeah. You have seen this, sir? I haven't. They've showed it to me actually. Okay, fine. Like அது வந்து ஒரு ட்ரோல் மெட்டீரியலா மாறுனுச்சு நிறைய பேருக்கு. பட் ஸ்டில் வந்து எல்லாருமே வந்து வெயிட் பண்ணோம். ஏன்னா தனுஷ் சார் வந்து நேஷனல் அவார்ட் வின் பண்ணாரு. இஸ் a well renowned actor. The world knows. Is a world cinema actor actually. ஹாலிவுட்டும் போயிட்டாரு. அப்போ எல்லாருமே அதை பாராட்டிட்டே இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த போட்டோ வந்து மீம்ஸ்ல வரப்போ. இப்போ வந்து they are comparing it with Captain Miller. Like they are showing it like we all grow up in between these pictures. These two pictures. அந்த ஒரு military picture-ம் இப்போ இருக்கிற அந்த லைக் maybe that was intentional. You should ask Arun about it. Yes, maybe, sir. Might be. Yeah. But you are also the part of it. Like you showed him like on the trailer, sir. It's Like, part of the stories. So இன்னொரு விஷயம் வந்து வார் சீக்வன்சஸ். லைக் இப்போ நம்ம ஆஃப்டர் பாகுபலி அது வந்து ஒரு வைட் ஓப்பன் ஆச்சு, நிறைய பேர் பார்த்து எல்லா ஒரு படங்களையுமே வந்து ஒரு வார் சீக்வன்ஸ் வருதுன்னா அது அந்த டேரக்டர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். இந்த படத்துலையும் நிறையா இருக்குது. ஏன்னா டீசர்லேருந்தே வந்து இது வார் தான். எங்கேயும் எனக்கு தெரிஞ்சு டயலாக்காக கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண விதம் எப்படி சார் இருக்கு? லைக் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் அருண், லைக் நீங்க ரெண்டு பேரும் இந்த வார் சீக்வென்ஸ் we shot stunts for 80 days out of the 110 odd days that we've shot. Okay, literally the stunt coordinator Mr. Dilip Subrayan is a critical, he's like the director of the stunts, and I think I had a great time working with him. Every day was like fun because we were learning something new, and especially nearly 90 days you have been 80 days. Yeah. It was wild. I think the design of the stunts, how, for example, how do you shoot explosions? There's a separate. It's an art by itself. Okay. Like because you have to set the camera first, make sure the light is correct. Because if you shoot too much into the evening, the fire will burn out. In the frame. Okay. Exposure will it won't match. So you had to understand all these things and set your frame. How does the camera move? And then time the blasts. Okay. So they're blasted in a perfect timing. Yeah, the timing has to be perfect. Everybody has to roll the camera, move the camera in a certain way. So it's like teamwork. It's like 100 people working together for this, because and we are always doing multiple cameras when we're shooting stunts. So the camera will be, multiple places. So we're capturing the action from different angles. So that was a really big challenge, but it was fun. Like on the balance 30 days on the free eatingla, the dialogue portions. Balance the 30 days was very intense. Okay. I mean, it's drama, right? So it's main emotions will be yes, there, exactly. So that's the crux of the film. Okay. Like what's your favorite part on that? Like on the 90 days or the 30 days? I think I enjoyed the stunts a lot because this is the first time I was doing stunts of such scale, and I think that was a huge learning for me. So I've never thought that I would be a stunt. I could do an action film as a cinematographer, but I think this film kind of changed everything for me in a good way. I think by God's grace, I think we have done something special, I feel. So let's see how the audience reacts to it now. Okay, sir. Like now, again, I'm mentioning Rocky. Like in the Rocky, like a black and white or grey tone, kandipa. This is rustica, like konja or sepia tone or brown tone, full and full dark color. Like in the tone, ungalodiya call, sir. Like Arunoda call. See, we always do a lot of tests. Okay. The look tests, like the grading tests. So since we began shoot, constantly we are like understanding. Okay, what is the best way to what is the right way to make this film look? So like the periodic, the kind of justification. Yeah, what is the correct, like for example, initially we were thinking we'll go what Steven Spielberg and Janusz Kaminski had done for Saving Private Ryan. It's a war film, and in that they've done something called the bleach bypass process. The highlights will be burnt out and the colors will be subtle. So we were thinking maybe we'll go into that. So there are a lot of tests that have been done over a period of few months. And finally the look of the film was set to this. So it's always a work in progress till the film, actually comes out.
லைக் தனுஷ் சார் வந்து இது லைக் ஸ்டோரி ஓரியன்டாக அவர் தானே டெடிகேட் பண்ணதாக தெரிஞ்சிருச்சு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அனலிஸ் அண்ட் கேரக்டர், தனுஷ் ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும். லைக் அதில் என்னென்னலாம் ஃபுல்ஃபில் ஆகும் தனுஷ் ஃபேன்ஸுக்கு? I think his performance is going to be extraordinary. Okay, and you've seen a body of work. He has like such a diverse body of work, and I think this film is going to definitely do justice to the expectations that the audience has, is what I feel. I really hope the audience connects with what we've done, what the film is about. சித்தார்த் ஒரு 10+ இயர்ஸ் டிவைன் போனால் லூசியா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு படம். அன்றைக்கி ஒரு 5Dயோட ஆரம்பித்த பயணம் அது, வெறும் 5D கேமராவோட. பட் இன்னைக்கு இப்போ இதில் என்ன கேமரா சார் யூஸ் பண்ணி? See, in film schools they say something. The camera is your tool. Okay. But what matters is, the person behind the camera, or the person who's anything is a tool, right? Right now you can even shoot a film with an iPhone, and so it does not matter. Technology is a tool that you have to use to tell your story. Okay. What is the story that you want to say, and you choose the right equipment for it. For Lucia, that was the right equipment, and I'm obviously thankful and grateful because I'm able to do such a large scale projects. And yeah, I mean, I'm only happy. Thank you so much, sir. Very happy to meet you. Like in the release time நிறைய ரிவீல் பண்ணல. ரிலீஸ் முடிச்சிட்டு நம்ம we'll talk further when we release. கண்டிப்பா சார். Thank you obviously so much. I can't say much right now. Okay, so thank you, sir. thank you.